भारत माता की जय। कह रहे हो तुम आज किस शान से, बेटी लड़ी मेरी निर्भय, आंचल है लाल जख्मी निशानों से। इलाज करने के सपने लेकर सो गई थी वो थक हार कर, पर सोती रही वो उस मुर्दा घर, देख रोई माँ कलेजा फाड़ कर। मेरे जय जयकार के नारे लगाए तूने बड़े है शान से, आंखें फोड़ योनी खून लथपथ, आखिर दिया क्यों तोहफा तूने इन हैवानों से। धोएगा तू पाप कहाँ से इन तड़पती चीख पुकारों के, स्वतंत्रता वे वीर भी मुझे कह गए, हम मरे भी तो इन हैवानों के लिए। सड़क गली हो या नौकरी, आजाद घूम रहे हैं अत्याचारी, भयभीत है हर घर की छोरी, आखिर कैसी है स्वतंत्रता हमारी। अब कर मेरी तभी तुम जय, जब हैवानों की हो पराजय, हर लड़की जिए आजादी की विजय, फिर साथ में बोलो भारत माता की जय, फिर साथ में बोलो भारत माता की जय। म्हजी मागणी इतलीच आसा, या आमच्या प्रत्येक चलयाची इतलीच कळकळीची विनवणी आसा की खरेंच आमी आजाद आसा काय। आमकां आजादी तेन्नाच खरे तरेन जगूंक अशें जगतली अशी दिसतली जेन्ना आमी खंयच्याय वेळार कितेंय घालून न्ही अशी मीन वील फील सेफ। सद्या दिसना आमकां कितेंय कपडे घाल या कितेंय कशेंय हें कर, आनी हाची सुरवात फक्त अशें पळयतना ताजेरूच जायना, सोशल मिडियाचेर कितल्या भुरग्यांक कशे तरेन कॉमेंट्स घालता, कितें कितें करता, हाची सुरवात बारीकल्या बारीकच्या गजालींतल्यान जाता। म्हणून ही शिक्षा म्हणटा ती दोनूय तरेन मनशाक शिकोवपाची आनी बुद्धूय शिकोवपाची सारकी तरेन जेन्ना आमचो हो देश समजून घेतलो तेन्नाच कितें बरें घडून येतलें, नाजाल्यार अशें दिसान दीस वायट गजाली आनीक वायट जायत वतल्यो। Okay, we are in shock. We don't know what exactly is happening. And when a girl doesn't raise her voice at that particular time, who is blamed? The girl is blamed. Or anyone who is not raising their voice is blamed. But do we understand what is exactly happening to them? Do we understand that it's a shock that a person is going through? Right? And it is very sad, because even when I go out at night when there is darkness present, even at 6 o'clock or 7 o'clock when it's slightly dark also, it is so scary because I have my own sisters. I have my two sisters who are working at night sometimes, and I am scared if they don't come home at time. Worried, my parents are worried that what if something happens, And we always tell girls, girls, you'll wear this clothes, or girls, you'll go out in the morning, go out with someone. Why don't we tell boys what exactly to do? Why don't we teach them from the time they are born, you're supposed to respect a woman. Whenever a child is born in the house, a girl is told not to go out, not to do this, not to do that. धाकटी भावां आसता न्ही, तांकां कोण कित्याक सांगना? तेंचे रायट जायना? मम्मी पापान कितें फक्त बायकूच सांगूंक जाय ती कपडे कितें घालता, हे कितें घालता, तेंचे कितें मिस्टेक म्हाका सांगा? They are human beings, they don't have the right to wear. Imagine if something happens to us, imagine if something happens to a guy. Don't we fight? If anything happens to a brother, don't we fight? So why are people coming? And it's not just about the doctor. Now I see that just because it's of doctors, many doctors are coming on, and talking about this. But is it just the doctor's issue? Why can't other civilians come and fight for this? It's our government that we elected, we bought. It's their job to make us feel, protected. It's a fundamental human right. And if today I can't even have my fundamental human right, what kind of independence am I celebrating? Is that even independence? Is it? It's a question that you should ask yourself. We are told how to dress, we are told what to do. Oh, you're with a man, you're talking to a man, you have chances of getting raped. But what about his thoughts? Isn't his responsibility, isn't it his responsibility to think about it? I feel like it's completely unfair, and we demand justice for our doctor. She's our sister. India's pledge, we are brothers and sisters, right? You know that. And we are raping our own sister, man. What is going on in India? And you see people in different countries, rapists have a very, they get beheaded. They are killed and everything. But in India, our rapists are roaming freely. What are we doing here? According to me, we need to castrate our rapists. We need to castrate them. We need to chop their hands off. We need to take their eyeballs out. I know it sounds very horrendous and very ridiculous, but it's how it should be done. Because everyone, we need to feel safe. We celebrated Independence Day, but
women, are we independent? Do we feel like that? We don't. We have to think so many times before going out. We need to think so many times before doing anything. Whatever is happening, the rape cases, the things going on right now, it is not fair. You are telling us how to dress. You are telling us where to go. You are telling us when to go out. This is not fair. You should tell your men, you should tell your brothers, you should tell your sons to go where, to do what, and to close eyes if you are so much tempered to do something like that. You are not supposed to tell us what to do. We have our own freedom, okay? So we are independent of what we want. We never know who is going to rape me the next time I decide to sleep somewhere. So I think we as a country, we are not educating humble human beings, but we are educating monsters. So I think this is, I won't say the best time, but the only time we can rethink our education system. I, as an educator, I feel ashamed that we have given rise to these monsters. And monsters, I have escaped. Monsters are free. So I think only monsters are independent and not this country. जी दोतोर रेजिडेंट दोतोर जी आपले 5.5 वर्साचे मेडिसिन कंप्लीट करून PG करून सेकंड इयर करून जी रेजिडेंट आशिल्ली 31 वर्साची चली बायल दोतोर म्हणून ते कोलकाता जे हॉस्पिटल आसा कोलकातात, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन इट इज रादर आर्जीकर गव्हर्मेंट हॉस्पिटल, येस, आनी इट्स इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी. त्या हॉस्पिटलान ते 9 तारखेर ती चली जेन्ना हांव मातशें ब्रीफ करता, 11 वरांचेर आपल्या आवय कडेन उलयलें आनी आवयक तेणी सांगलें की मम्मा आय एम टायर्ड, आय हॅव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 36 hours, द ड्युटी वॉज लॉंग अँड आय एम रियली टायर्ड, आय एम जस्ट गोईंग टू ईट फूड, यू गो टू स्लीप. 2 वरां सुमार रातचे पेशंट उणे आसता आनी इंटर्न असतात आनी धाकले ज्युनियर आसता म्हणून तेणें कितें केलें, ते मातशे ते सेमिनार रूमांत खंय जे बेड्स असतात थंय मातशे ले डावन करपाक गेले आनी ते आपले वर्क प्लेसार आशिल्ले. आनी हॉस्पिटल्स आर सपोज टू बी द सेफस्ट प्लेस. सेक्युरिटी गार्ड्स आर आउटसायड. इट इज द सेफस्ट बिकॉज वी टेक डॉक्टर्स एज सेकंड गॉड्स. आमकां कितें जाल्यार दुयेंत जाल्यार आमी लजना डॉक्टराक सांगपाक, एक देव आनी दुसरो म्हणटा दोतोर. दोतोराच्या रुपान आमकां देव दिसती पडटा. पूण रातचे 2 ते 5 कितें जालें ते सगळ्यांनी तुमी ऑडियो क्लिप्स आयकले आसतले. ताजेर ब्रुटल रेप जालो, ट्रॉमटायझींग रेप, जेका त्या चलेक म्हणटा तो रेप म्हणल्यार लेग्स वर इन रायट एंगल, हर आयज, तेजे दोळ्यांत कावच्यो आशिल्ल्यो, कावच्यो, शी वॉज ब्लिडींग, नोज ब्लिडींग, माउथ ब्लिडींग, पर्सनल पार्ट्स ब्लिडींग, इवन द टायरॉयड ग्लँड, अशें ताका मारून कवर केलें आनी ते सिद्ध जाता दॅट इज अ गँग रेप. अरे वॉट इज गोईंग ऑन? And I don't want to blame anyone. We are not come here to do politics. We are come here for justice. Justice for doctors, not only doctors, but justice for humanity. चली मनशांचे लायफ इन डेंजर. आयज तुमी म्हाका सांगा, एक महात्मा गांधीन म्हणिल्लें, रियल इंडिपेंडन्स वील बी वेन, रियल इंडिपेंडन्स वील बी देन वेन अ वुमन, एक बायल, चली मनीस रस्त्यार रातचे एकले इंडिपेंडंटली भोंवपाक शकतले विदाउट एनी फियर. आयज खंय तरी भिरांत पडिल्ली आसा. ल्हान भुरगीं जेन्ना म्हणटाले वाय शूड दे फायट फॉर देयर प्रोटेक्शन, आमी कितें करता? आमच्या भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक कितें शिकयता आमी? तेन्नाच्यान सुरवात जावपाक जाय. ल्हान भुरग्यांक ना, तुमी कवर करपाक जाय, सारकी न्हेसोन भायर सरपाक जाय, आनी चेडे स्लीवलेस घालून खंय वचपाक जाय. तांच्यांनी स्लीवलेस घालून, तांच्यांनी बिकिनी घालून, वॉट डज इट मॅटर फॉर अस? वॉट डज इट मॅटर फॉर अस? हू आर वी? आय हॅव हर्ड politicians saying that तुम्ही बिकनी घालून ब्रिजार वचनाका म्हणून सांगपाक. तू कोण? हू आर यू? इज दिस रिटन डावन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉट टू वेअर, वॉट नॉट टू वेअर? म्हळ्यार तुम्ही आज हे शिकयच्या पयलीं म्हाका काकूच दिसता हांगासर पुलीस ऑफिसर आसा. म्हाका एक कळपाक जाय, गोंयांत तर सेफ्टी ना जाल्यार एके बायलेक जेन्ना पुलीस ऑफिसराक ड्युटेक घालता तुमी, एक बायल आसतात, कित्याक आसतात? ताजेर इन्सिडंट घडलो जाल्यार कोण जबाबदार? कोण जबाबदार? विचार त्या पुलीस ऑफिसर हांगा फाटल्यान आसा. आय हॅव सीन वन लेडी ऑफिसर इन खंयच्या एक लेडी ऑफिसर आसताली थंयसर, एक लेडी ऑफिसर आसताली. जरी तर पुलीस ना जाल्यार पुलीस घेयात. आज म्हाका विचारपाक जाय, जेन्ना जीएमसीन एक मनीस तर भितर सरपाक शकता वॉर्डान आनी चोरी करूं शकता, जाल्यार तो मर्डरूय करपाक शकता. तो मर्डर करपाक शकता आनी तेन्ना कोणाक ब्लेम करपाचें? हू हॅव टू बी ब्लेम? ल्हान भुरग्यांचेर 2.5 वर्सांच्या भुरग्यांचेर सुद्धा रेप जातात. हाऊ मेनी CCTV कॅमेराज वी आर गोइंग टू इन्स्टॉल? टेल मी वन थिंग.
कितले सीसीटीव्ही कॅमेराज इन्स्टॉल करपाचे म्हाका दिसता खंय तरी रेपिस्टांक हो मनान आसात रेपिस्टांक हे मनान आहा की म्हाका फ्रिडम आहा हांव रेप करतलो हांव बरो एक लॉयराक बरो नांव आशिल्लो लॉयरा कडेन वयतलो आनी त्या लॉयराक सांगतलो म्हाका कशी करून बेल दिया वो कॉन्फिडन्स जेन्ना तेजे कडेन आसात अशें कित्याक लागून ना खंयचोच लॉयर म्हणपाक जाय हे रेप केला आय वील नॉट टेक युअर केसीस हांव घेवपा ना तुका केस ज्या दिसा त्या प्रत्येक मनशाच्या मनान भंय आसतलो आय एम सॉरी टू से दीस वेन द लॉ हॅज फेल्ड वी पब्लीक आय वील टेक द लॉ आमी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जे तुमी फेल केल्ले आसा ते आमी घेवपाक रेडी आसतले अशें तर गोंयान खंयच्याच बायलेचेर भुरग्याचेर कोणाचेरय रेप जाले आमी कोर्टान धाडच्या पयलीं आमी कायदो हातीन घेतले